section 54. And where we are? Illustration. Illustration B. Okay, first better read section 54 once again, Siri. Then we will understand what the illustration is speaking about. Section 54. Effect of default as to promise which should be first performed in the contract consisting of reciprocal promises. Okay. When a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed, Okay. and the promiser of the promise last mentioned fails to perform it, such promiser cannot claim the performance for the reciprocal promise and Okay. must make the compensation to the other party to the contract for any loss Okay. which such other party may sustain by the non-performance of the contract. So initially in yesterday's class, what you all understood, ఏం అర్థమైంది మీకు? In whichever language you are comfortable, just try to explain to me. Telugu అయితే Telugu, English అయితే English, Hindi అయితే Hindi. Just talk to me. What you have understood by section 54? What it says? Effect of default as to that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises. So what it says? It says that when a contract consists of reciprocal promises, one to another, another to one, such that one of them cannot be performed and one cannot be performed, maybe, okay, he has some kind of limitations, one cannot be performed, or that its performance cannot be claimed till the other has been performed, and the promiser of the promise last mentioned fails to perform it, such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for any loss which the other party may sustain by the non-performance of the contract. నేను ఆల్రెడీ రోజున సెక్షన్ 53కి సెక్షన్ 54కి డిఫరెన్స్ చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఒకటి చెప్పాను. In section 53, promiser prevents the promisee not to perform the contract. In section 54, promiser himself prevents not to do that. Very good, Savi. So now this is the difference. And now when promiser restricts the promisee or the promisee restricts the promiser, whoever sustains the loss, the other side person should bear the liability. Ani section 53 and 54 both are saying. Either section 53, one stopping another. Section 53, whether promiser or a promisee, one stopping another not to perform. So the one who stops the other person is liable for to pay the compensation to the other. And here in section 54, whosoever prohibits himself performing it, whosoever restricts himself performing the contract. So he himself is restricting him, kabatti he should pay the compensation to the other side person. So vade tanu is stopping himself. So whosoever in that contract, whether he is a promiser or a promisee, stops himself from acting on it, stops himself from performing it, he should bear the liability. He should bear whatever the damages or the losses, he should bear. That is what section 54. So now the Bail Act gives certain examples. Now first read D, not the B, D. Anyone? A promises B to sell him 100 bales of merchandise to be delivered next day, and B promises A to pay for them within a month.
Okay. A does not deliver according to his promise. B's Okay. promise need not be performed and A must make compensation. So now you understood. Simple. ఈ ఇలిస్ట్రేషన్ అర్థమైతే మీకు సెక్షన్ 54 అర్థమైపోతుంది. ఏ ప్రామిసెస్ బి టు సెల్ 100 bales ఆఫ్ మర్చండైజ్ టు బి డెలివర్డ్ నెక్స్ట్ డే. రేపే నేను నీకు ఆ 100 bales ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ కాటన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ నేను నీకు రేపు ఇస్తాను అని ఏమన్నాడు, బీత్ అన్నాడు. అయితే నువ్వు నాకు రేపు పంపించే 100 bales, ఓకే అయితే నాకు ఐ నీడ్ 1 month టైం, నేను 1 month లో నేను నీకు డబ్బులు ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు బి. అండ్ ఏ ఫెయిల్. ఇక్కడ ఏ డస్ నాట్ డెలివర్ అకార్డింగ్ టు హిస్ ప్రామిస్. ఏ ఫెయిల్ టు ఫుల్ఫిల్ హిస్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్రామిస్. నౌ బి ఈస్ ఎంటైటిల్డ్ ఆర్ బి ఈస్ supposed to pay the amount within a month, or what about the B's role here? B's promised to pay em avali. Is he supposed to pay the amount which he promised to A? పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So B's promise to pay need not be performed. Because bales ఇస్తే నేను నీకు 1 month లో ఇస్తానని అన్నాడు. సో B's promise need not be performed. And A, whatever the loss incurred by B, we don't know what loss he got through, okay? But whatever the loss it was, A must make compensation. Who stopped A from delivering the merchandise? If it is section 53, B would have stopped A to deliver. If it is section 53, అది section 53 అయితే BA ఏం ఆపుండు, నాకు డెలివరీ ఇవ్వద్దు నాకు రేపు, ఐ డోంట్ వాంట్ ద డెలివరీ అని. అప్పుడు B పే చేయాలి కాంపన్సేషన్ టు A బికాస్ B స్టాప్డ్ A టు పర్ఫార్మ్. బట్ ఇక్కడ A స్టాప్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ పర్ఫార్మింగ్ ఇట్. కాబట్టి A షుడ్ పే కాంపన్సేషన్ టు B. This is what the slightest difference between section 53 and section 54 of the Indian Contract Act. Got it? Yes, sir. అర్థం అవ్వకపోతే అడగండి. నాట్ ఫర్ టైం పాస్, బికాస్ ఐ హావ్ నాట్ హ్యూజ్ సిలబస్ టు కవర్. అర్థం అవ్వలేదు అడగండి, అదర్వైజ్ విల్ గో ఫర్ సెక్షన్ 57. Manas, it's better to record these classes for yourself and listen to once again rather than killing everyone's time. Andar time nu kill chese badalu you can listen to the recorded one again and again. What do you say? సెక్షన్ 53 కి సెక్షన్ 54 కి అయినా కూడా చెప్తున్నాను, లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ. 10 సార్లు నువ్వు నన్ను చెప్పు అని చెబితే సరిపోదు. ప్రతి పాఠం యూ షుడ్ మేక్ అన్ ఎఫర్ట్. సెక్షన్ 53 ఏమని చెప్తుంది, ఇంకో ఇద్దరు కాంట్రాక్ట్ చేసుకుంటే అవతల వాడిని నిర్బంధిస్తే నువ్వు ఈ కాంట్రాక్ట్ చెయ్యొద్దని. ఎవడు నిర్బంధించాడో అవతల వాడిని, ఎవడు వద్దన్న వాడే లాస్ భరించాలి, కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఇక్కడ అలా కాకుండా ఇద్దరు కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు తనకు తానే నిర్బంధించుకొని తనకు తానే ఆ కాంట్రాక్ట్ నుంచి విడుదల పొందాలి వద్దనుకుంటే, ఆడు పర్ఫార్మ్ చేయకపోతే అవతల వాడికి జరిగిన నష్టాన్ని ఈడు కాంపెన్సేషన్ నష్టపరిహారాన్ని వద్దనుకున్న వాడు చెల్లించాలి. సో ఇక్కడ ప్రామిసియా అనేది కాదు. సో హూ ఈస్ స్టాపింగ్ హూమ్, ఎవరు కాంట్రాక్ట్ ని నెరవేర్చకుండా ఆపుతున్నారు. సో ఇఫ్ ఐ మైసెల్ఫ్ స్టాప్ అంటే నన్ను నేను ఈ కాంట్రాక్ట్ లో నుంచి నేను ఐ విల్ నాట్ డెలివర్ గూడ్స్ ఆర్ ఐ విల్ నాట్ కన్స్ట్రక్ట్ ఆర్ ఐ విల్ నాట్ సెల్ అని నన్ను నేనే ఆపుకుంటే ఐ సపోజ్ టు పే ద కాంపెన్సేషన్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 54 ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద స్లైటెస్ట్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఆర్ వి క్లియర్? అండ్ సెక్షన్ 57, read someone. Section 57. Come on. ఎవరొకరు చదవండి. Yeah. Reciprocal promise to do things legal and also other things illegal. అంటే ఇందులో ఏళ్ళు ఉన్నాయి? ఒకటి reciprocal promises లో to do things legal and also other things. అంటే
లీగల్ ఉన్నాయి, ఇందులోని ఇల్లీగల్ ఉంది. నౌ రీడ్. Where persons reciprocally promise firstly to do certain things which are legal. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఏంటివి? ఫస్ట్ టు డూ సర్టన్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ లీగల్. ఫస్ట్లీ టు డూ సర్టన్ థింగ్స్ లీగల్ అంటే మొదట ఏదైతే అనుకుంటున్నారో అది లీగలే. అండ్ సెకండ్లీ under specified circumstances to do certain things which are illegal. విచ్ ఆర్ ఇల్లీగల్. ఓకే. The first set of promises is a contract, but the second is a void agreement. The first set of promises is The contract, but the second is Void agreement. void agreement. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు ఇలిస్ట్రేషన్ చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది. సెక్షన్ 57 is not a big complication. Illustration. A and B agree that A shall sell B a house for 10,000 rupees. Okay. But that if B uses it as a gambling house, he shall pay A 50,000 rupees for it. The అంటే first మీకు అసలు ఇలిస్ట్రేషన్ లో ఏం అర్థమైందో నాకు చెప్పండి. దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ యు హావ్ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ దిస్ ఇలిస్ట్రేషన్. టాక్ టు మీ. A wanted to sell B a house for 10,000 rupees. If ఓకే. B uses it for gambling house, he need to pay 50,000 rupees. ఓకే. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటిది? Legal. ఫస్ట్ పార్ట్ వాట్ ఈస్ లీగల్? వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ లీగల్? Selling house is illegal. And the second part? Using it for gambling house illegal. If he uses 50, see, వాడు ఆ ఇల్లుని వాడు ఓన్ పర్పస్ కి వాడు ఓన్ ఇష్యూస్ కి వాడుకుంటే పర్వాలేదు, కానీ ద కాంట్రాక్ట్ లో ఇది అంటున్నాడు, నువ్వు నా దగ్గర నుంచి కొనుక్కున్న ఇంటిని ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇట్ ఫర్ గ్యామ్లింగ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 10,000 rupees యూ నీడ్ టు పే 50,000 rupees. నువ్వు అదే ఇంటిని కమర్షియల్ గా వాడి అదే ఇంటిని నువ్వు గ్యామ్లింగ్ కి కానీ వాడితే నేను 10,000 అమ్మట్లేదు నీకు ఇల్లు, నువ్వు నాకు 50,000 ఇవ్వాలంటున్నాడు. నౌ యూ గాట్ ఇట్. yes sir. So now what will happen? Now tell me. A and B agree that A shall sell B a house for 10,000 rupees. ఈ కాంట్రాక్ట్ చెల్లుతుందా చల్లదా? Valid, sir. It's a valid contract. So B should get the house and A should get the money. Reciprocal promises లో A ఇల్లు ఇవ్వాలి B కి, B డబ్బులు ఇవ్వాలి A కి. ఓకే. తర్వాత B దాన్ని గ్యాంబ్లింగ్ హౌస్ కే వాడాడు అనుకుందాం. ఇప్పుడు B A కి మిగతా 50,000 ఇవ్వాలా ఇవ్వకూడదా? అర్థం అవ్వలేదా? అర్థమయ్యి మౌనంగా ఉన్నారా? దయచేసి మీరు మీ మౌన వ్రతాలని వదిలితే నాకేదో మీకు అర్థం అవుతుందో లేదో నాకు అర్థం అవుతుంది. మళ్ళా చెప్తున్నాను, నాకు రిప్లై కావాలి ఫ్రమ్ యూ. ఏ బికి నో సార్ సంజయ్ యా నో. వై? బికాస్ ఎందుకు నో? నౌ టెల్ మీ వై నో. Gambling house అనేది unlawful object. వండర్ఫుల్. హూస్ దిస్? Renuka. Some shining stars are silent అయితే. Very good. So what, Renuka, what do you say? This is what the second part of the contract is what? Unlawful object. So it is void ab initio. Which is void ab initio. Wonderful. Then yes, yeah, very good. So ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం రాసుకోండి. Then you will, అయినా మనం రివిజన్ తర్వాత చేద్దాం లేదా. నా సెక్షన్ 58 చూసేద్దాం. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ వాట్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్. ఓకే. నౌ వాట్ ఈస్ సెక్షన్ 58? ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు సెక్షన్ 57 ప్రాబ్లమ్ అగైన్. వాట్ ఈస్ సెక్షన్ 58? ఆల్టర్నేటివ్ ప్రామిస్. Alternative promise. One branch being legal. Okay. In the case of an
such is illegal and the other, sorry sir, one branch of such is legal and other is illegal. The legal branch alone can be enforced. ఓకే. సో మరి 57 కి 58 కి తేడా ఏముంది? ఇలిస్ట్రేషన్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. Illustration. A and B agree that A shall pay B rupees 1,000 for which B shall afterwards deliver to A either rice or smuggled opium. This is a valid contract to deliver rice and a void agreement as to the opium. సో వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఇల్లీగల్, అనదర్ పార్ట్ ఈజ్ లీగల్. సో ఒకే అగ్రిమెంట్ లోని 1000 రూపీస్ కి తిరిగి ఇవ్వాలి వాడు. A and B agrees. A shall pay B 1000 rupees and B shall deliver whatever. So B ఇప్పుడు డెలివరీ ఇవ్వాలి. ఏ డబ్బులు ఇస్తాడు B కి? B అయితే రైస్ అయినా ఇస్తాడట, లేకపోతే ఓపియం అయినా ఇస్తాడట. సో దేనిని ఎన్ఫోర్స్ చేయగలదు అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 58? వాట్ ఈస్ ఎన్ఫోర్సబుల్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్? Delivering rice is టోటల్ కాంట్రాక్టే వాయిడా, లేకపోతే టోటల్ కాంట్రాక్టే వాయిడా? చెప్పాలి. delivering rice is valid contract. సో ఆ కాంట్రాక్ట్ లో వీ కెన్ ఫోర్స్ బి టు డెలివర్ రైస్, బట్ వీ కెనాట్ ఎన్ఫోర్స్ బి టు డెలివర్ దట్ స్మగ్ల్డ్ ఓపియం. ఓపియం ని మాత్రం మనం డెలివరీ ఇవ్వటానికి వీ కెనాట్. ఓపియం ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ వాట్, అన్లాఫుల్, ఇల్లీగల్, ప్రొహిబిటెడ్ drug అది. So it is a prohibited one. So we cannot ask someone which is prohibited by law. Okay? So దయచేసి యూనిట్ 8 కి రండి. సిలబస్ లో యూనిట్ 8 ఉన్నాయా సిలబస్ బుక్స్? సిలబస్ బుక్స్ లేవు, దగ్గర పెట్టుకోరు. ఉంది sir. ఆ యూనిట్ 8 లో చదువుతాను. యూనిట్ 8 I want you to read. Yes sir. Discharge of a contract and its various modes by performing. వేరియస్ మోడ్స్ వాసవి. వేరియస్ మోడ్స్ అంటే ఏటేటివ్ మోడ్స్ అని చూసాం. By performance of the contract, by rescission, by waiver. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో మళ్ళీ ఇంకా కంటిన్యూ చదువుతారు. బై పర్ఫార్మెన్స్ కండిషన్స్, వ్యాలిడ్, టెండర్ పర్ఫార్మెన్స్, హౌ, whom, where and when, in what manner చదివాం. ఓకే. Performance of reciprocal promises, time essence of contract. ఇప్పుడు మనం చూసింది అది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రామిసెస్, టైం ఎసెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, అది చూసాం మనం. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది వాట్? By breach and డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అ కాంట్రాక్ట్ బై బ్రీచ్ అండ్ ఆల్సో బై యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ అండ్ ప్రెజెంట్ బ్రీచ్. సో ఇది చూడాలి, ఎందుకంటే ఇది ఒక్కటి చూస్తే యూనిట్ 8 అయిపోయినట్టే. బికాస్ కంటిన్యూ చేయదు. ఇంపాసిబిలిటీ, possibility of performance, specific grounds of frustration. చదివేమా లేదా అది? Sir, Yes, Sir? sir. అక్కడ discharge of a contract in its various modes తర్వాత by performance conditions of valid tender of performance, how, by whom, where, when. When అంటే time and place for performance 46, 47, 48 sections అవి ఇంకా చెప్పలేదు సార్. విత్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ టైం. ఓకే, సో టైం చూద్దాం. ఎందుకంటే డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ చూడకుండా వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే ప్రెసెంట్ బ్రీచ్ ఏది, ఫ్యూచర్ బ్రీచ్ ఏది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఓకే, వెన్ హిస్ క్లెయిమ్ క్యాన్ బి. ఓకే, సెక్షన్ 46. sir. ఓకే, సెక్షన్ 45 వరకు చూసామా మనం? Yes, sir. ఓకే, సెక్షన్ 46 చూడలేదు. సెక్షన్ 46 నుంచి చూద్దాం. వై నాట్? సో యూ హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ డైరెక్ట్స్ విత్ యూ. Yes sir. ఓకే, సెక్షన్ 46. ఓకే, సెక్షన్ 46 చదవండి. Time
for performance of promise where no application is to be made and no time is specified. Okay. So what it is? చదవాలి. Where by the contract a promiser is to perform his promise without application by the promisee and no time for performance is specified. Okay. The engagement must be performed without a reasonable time. Okay. Explanation. The question: what is the reasonable time? Each particular case a question of a fact. Okay. So illustration. Sir, let's. Illustration ఇవ్వలేదా? ఇవ్వలేదు సార్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అ బిగ్ మ్యాటర్. అసలు మీకు చాలా ఈజీగా చదివితే అర్థమైపోతుంది. ఓకే, వన్స్ అగైన్ సెక్షన్ ఇలిస్ట్రేషన్ ఇవ్వకపోవడం ఏంటి అసలు? వై దీస్ పీపుల్? ఓకే, నువ్వు చదువుతుంది సెక్షన్ 46 sir. ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. Yes, sir. జస్ట్ అ మినిట్, ఐమ్ కమింగ్. అబ్బా ఆయిష చాలా రాగం వచ్చింది క్లాస్ లోకి ఈరోజు. ఓకే, నౌ రీడ్, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Time for performance of promise where no application is to be made and no time is specified, whereby the contract or promisor is to perform his promise without application by the promisee and no time for performance is specified. The engagement must be performed within a reasonable time, whereby the contract or promisor is to perform his promise without application by the promisee and no time for performance is specified. The engagement must be performed with a reasonable time. So explanation is then the question, what is reasonable time, is in each particular case a question of fact. So it depends upon, according to section 46, what they say is, it depends upon what you are selling and what you are asking. For example, I ordered a illustration 1. I'm giving you a simple illustration. Okay, time అనేది ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది అని. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ గూడ్స్ లో చాలా గూడ్స్ మీద మీకు ఐడియా ఉండాలి. పెరిషబుల్ గూడ్స్, నాన్ పెరిషబుల్ గూడ్స్, టాంజిబుల్, నాన్ టాంజిబుల్ ఉన్నాయా? ఐడియా, అండర్స్టాండింగ్ లేదా? నేను మిమ్మల్ని అందరినీ అమూల్య రత్నాలుగా అనుకుంటే మీరు జాతిరత్నాల్లా తయారవుతున్నారు. గూడ్స్ లో పెరిషబుల్ గూడ్స్, నాన్ పెరిషబుల్ గూడ్స్ చదవలేదు ఎప్పుడు? అదే కుళ్ళిపోయి కొల్లలేనివి, నిలవలేనివి. అదే షో కదా, అంటే పాడైపోయేవి, పాడవనివి, ఫిక్స్డ్, నాన్ ఫిక్స్డ్, టాంజిబుల్, నాన్ టాంజిబుల్, ఇవన్నీ మనం చూస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ గేవ్ మనీ టు బి టు బ్రింగ్ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ విత్ ఇన్ ది, అంటే ఎప్పుడు తేవాలో చెప్పలేదు. మిల్క్ ప్యాకెట్స్ నాకు ఒక 10 తీసుకురా అని చెప్పాడు. ఏ asked B to deliver milk packets. ఇటు మిల్క్ ప్యాకెట్స్ ఎప్పుడు ఒక 2 months తీసుకున్నాడు. మిల్క్ ప్యాకెట్స్ తీసుకొని ఫైనల్లీ 2 months తర్వాత ఈ ఏరియాకి వచ్చినప్పుడు ఈ డెలివర్డ్ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ టు ఏ. What happened? Is it allowed or was it a breach of contract? What kind of a delivery it is? Who breached the promise? Asla A asked B to deliver milk which is worth of 1000 rupees. Time రాసుకోలేదు, టైం మెన్షన్ చేయలేదు. ఎప్పటికల్లా మిల్క్ డెలివరీ ఇవ్వాలి? అది పాడైపోయే లోపల. పాడైపోయే లోపు అంటే ద టైమ్ ఈజ్ మాక్సిమం 12 hours or 24 hours టైం. ఇంకా 24 hours మించి. సో ఇది when it is a perishable good, ఎప్పుడైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు it depends upon what. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేనేమో అంటే ఆల్వేస్ ఈ టైం ని ఏంటిది డిసైడ్ చేస్తుంది అంటున్నాడు అంటే, అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 46 ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, వాట్ డిసైడ్స్ ద టైం?
engagement must be performed within a reasonable time అనేది, the question what is the reasonable time is in each particular case. It is in each particular case. అది దానిని అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి అంటే నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఈక్వల్, వన్ అండ్ ద సేమ్. ప్రతిదీ అలాగా అప్లై చేయడానికి కుదరదు. సో I gave 1,000 rupees again. A gave 1,000 rupees to B. Okay. To deliver, for example, what we call it as, okay, I asked deliver books for me. Books, BOOK, books for me. So what is the specified time here? I did not mention any time. నాకు 1,000 రూపాయలు పుస్తకాలు తీసుకురారా బాబు, మంచి వైట్ నోట్ బుక్స్ అని చెప్పారు. వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫైడ్ టైం? యూ యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్ నౌ. మీరు ఆలోచించి చెప్పండి, వెన్ అనేది ఎప్పుడు క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఎలాగా. ఆల్ ఈజీ, మీరు అంత కాంప్లికేట్ అవ్వద్దు. బుక్స్ అయితే విత్ ఇన్ వాట్ టైం? విత్ ఇన్ ఇయర్ సార్. విత్ ఇన్ ఇయర్ కాదులేండి శివ గారు, నాకు తెలుసు మీరు ఇయర్కి వెళ్తారండి. సో నేను స్టూడెంట్ అయితే నేను అదే సార్, ఆ ఉద్దేశంతో నేను చెప్పాను సార్. యాక్చువల్లీ ఇయర్ అని స్టూడెంట్ నా, నేను ఆఫీసర్ నా, అదే సార్, దాన్ని బేస్ చేసుకుని డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సార్. అది అదే మీరు పేరెంట్ నా, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్. అందుకే ఈచ్ కేసు బట్టి సెక్షన్ 46 ఇస్ బేస్డ్. ఓకే, ఆర్ వి క్లియర్? Yes, sir. I gave 1,000 rupees to my servant or someone B to pay the current bill. I did not mention any time. ఇప్పుడు చెప్పండి. Within the due date. అండ్ ఆఫ్టర్ ద డ్యూ డేట్ చేస్తే ఏటవుతుంది సిరి? Penalty పడుతుంది. పెనాల్టీ. ఇప్పుడు ఏదో ఫ్యూజులు ఏం తీయట్లేదా? ఐ డోంట్ నో సార్, చేస్తారా? సరే అయితే. నౌ నెక్స్ట్ సెక్షన్ 47. Time and place for performance of promise, where time is specified and no application to be made. When a promise be performed on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without application by the promisee, the promiser may perform it at any time during the usual hours of business on such day and at the place at which the promise ought to be performed. When a promise is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without application by the promisee, the promiser may perform it at any time during the usual hours of business on such day at the place at which the promise ought to be performed. దీనికైనా ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఇచ్చాడా లేదమ్మా? Yes, sir. ఇచ్చారు సార్. ఇస్తే చదవండి ఇల్లుస్ట్రేషన్. Illustration: A promises to deliver goods at B's warehouse on the 1st January. On that day, A brings the goods to B's warehouse, but after the usual hour for closing it and they not received, A has not performed his promise. ఓకే, సో ఈ ఇలిస్ట్రేషన్ ఏమన్నాడంటే, ఏ ప్రామిసెస్ టు డెలివర్ గూడ్స్ టు బి. ఏ ప్రామిస్డ్ డెలివర్ టు గూడ్స్ టు బి. బీస్ ఎక్కడ ఇంటికి ఇస్తాను అనలేదు. బీస్ వేర్ హౌస్. బీస్ వేర్ హౌస్ ఈస్ వేర్ హీ కీప్స్ హిస్ జనరలీ హిస్ గూడ్స్. సో నౌ ఏ ప్రామిసెస్ టు డెలివర్ గూడ్స్ అట్ బీస్ వేర్ హౌస్ ఆన్ ద 1st January. ఆన్ ద 1st January ఆ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాడు, ప్లేస్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాడు. డేట్ ఏమో 1st January, ప్లేస్ ఏమో బీస్ వేర్ హౌస్. అయితే ఇప్పుడు టైం ఫిక్స్ చేయలేదు. దీనికి టైం ఫిక్స్ అయిందా? at 10 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock అన్నాడా? No, sir. అయ్యింది సార్, అయ్యిందండి. టైం ఫిక్స్ సార్, టైం ఫిక్స్ అయ్యింది సార్. బిజినెస్ హార్స్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు కదండి. అది ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఇస్తున్నాడు శివగారు. ఇల్లుస్ట్రేషన్ లో మనకు అర్థం అవ్వడానికి ఆడు మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. డే అనుకున్నాం కాబట్టి అది బిజినెస్ అవర్స్ లోనే డెలివరీ ఇచ్చేయాలి. ఆడు క్లోజ్ సెక్షన్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఇవ్వలేదు సార్, బిజినెస్ అవర్స్ అని మన సెక్షన్ లోనే ఇచ్చారండి. అవునా?
The Playing hours of business. ఓకే అదే ఓకే సార్, యూజువల్ అవర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఓకే శివ గారు, ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. నా దగ్గర పుస్తకం లేదు అందుకు ఐఎమ్ జస్ట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ బేరాక్ట్ విత్ మీ. ఐ డోంట్ నో వేర్ ఐ కెప్ట్ ఇట్. 1 వీక్ మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసరికి నా పుస్తకాలన్నీ ఐ డోంట్ నో వేర్ ఐ ప్లేస్డ్ ఇట్. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ బేరాక్ట్, అందుకు ఐఎమ్ జస్ట్ నాట్ పక్కా. సో ఓకే, సో అక్కడ క్లియర్ గా సెక్షన్ 47 లో యూజువల్ అవర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అన్నాడా? Yes, sir. When he said usual hours of business, what are the business hours? చెప్పండి, business hours ఏంటివి? 9 to 5. 9 to 9 సార్, 9 to 9. 9 to 5. 9 to 5 అని సాగు అంటుంది, 9 to 9 అని శివ గారు అంటున్నారు. ఇంకెవరైనా ఏమైనా అంటారా? 9 to 5, sir. 9 to 5 business hours. Okay. Actually, 24/7 we work అండి. Generally, we work 24/7. So what is my business hours? I'm a HSBC employee. I work 24/7. 24 hours సార్. 24/7 office is open. Employees మారుతారు కానీ 24/7 office is open. HSBC. అవును సార్, వాళ్ళకి 8 hours ఉంటుంది సార్ మెయిన్ ఆన్ డ్యూటీ. అంటే షిఫ్ట్ మారుతుంటారు. ఆయన హాస్పిటల్ శివ గారు ఎందుకు మరి HSBC వద్దండి? శివ గారు వద్దు. ఐఎమ్ హాస్పిటల్. వాట్ ఈస్ మై బిజినెస్ అవర్స్? 24/7 సార్. 24 hours. 24 hours. Yeah, 9 to 5, 9 to 9 doesn't apply. So it depends upon what you are. Are you a hospital or are you a hotel or are you a what? ఇక్కడ వేర్ హౌస్ అన్నాడు కాబట్టి వేర్ హౌస్ టైమింగ్స్ అప్లై అవుతాయి అంటున్నాడు, అంతే. దట్స్ ఇట్, నో ఫర్దర్ డిస్కషన్. వేర్ హౌస్ పనిచేసే వేళలో వాట్ అది డెలివరీ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? వేర్ హౌస్ పనిచేసే Yes sir. That's it. The section 47 says. Any question? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అవసరం లేదు, ఏదో చిన్న విషయం. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 48. Application for performance on certain day to be at proper time and place. ఓకే, When a promise is to be performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of the promisee to apply for performance at a proper place and within the usual hours of business. Explanation. The question, what is a proper time and place, is in each particular case a question of fact. ఓకే. సో నేను ఐఎమ్ రన్నింగ్ అ హోటల్. ఓకే, దయాసాగర్ ఇస్ రన్నింగ్ అ హోటల్ అండ్ యు ఆర్ అంటే వెజిటబుల్స్ తిన్నోళ్ళు ఉన్నారు, నాన్ వెజ్ తిన్నోళ్ళు ఉన్నారు, ఏమనాలి? సో యు ఆర్ ఓకే చీజ్ డెలివరర్. ఓకే, యు జనరలీ డెలివర్ చీజ్ టు మై హోటల్. ఓకే, ఐ ఆర్డర్డ్ 100 kgs cheese to you. I ordered Dayasagar from his house. He called so and so supplier. Please supply 100 kgs cheese to me tomorrow by morning 10 o'clock. Or I did not mention the time. By tomorrow. ఇప్పుడు అది ఎక్కడికి డెలివరీ ఇవ్వాలి? మా ఇంటికా, మా పక్కింటికా, మా పనోడి ఇంటికా, ఎక్కడికి డెలివరీ ఇవ్వాలి? నేను చెప్పలేదు. అది ఎక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అక్కడికి ఇవ్వాలి సార్. So 100 cheese, because I'm a hotelier and he knew it very well, that 100 kgs cheese I use it in hotel, he should deliver it to my hotel, not to my house. నేను ఒక హోటల్ సార్. యా బ్రదర్, ఎస్, హోటల్కే ఇవ్వాలి. అండ్ ఐఎమ్ గ్రిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. గ్రిల్స్ ఉంటాయి కదా, ఐరన్ గ్రిల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నేను. ఐఎమ్ వెల్డర్. సో ఐ జనరలీ డూ ఐరన్ గ్రిల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, నేను ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫోన్ చేసి అవతల వాడికి నేనేం చేస్తానో కూడా తెలియదు. ఓకే, అవతల వాడికి ఏం చేస్తానో తెలియదు. ఆ డెలివరీ ఇవ్వడానికి ఎలా ట్రై చేస్తాడు? ఆడప్పుడు అడుగుతాడు, సార్ మీకు 100 tons ఐరన్ ఎక్కడికి ఇవ్వాలని అని అడుగుతాడు. ఆడ అడగాలి, ఇట్ ఈస్ హిస్ డ్యూటీ. వాడికి అడగకపోతే అది ఆడి తప్పు. సార్ మీరు 100 tons అడుగుతున్నారు, ఎక్కడండి? ఇల్లు ఏమైనా కడుతున్నారా, లేకపోతే వాట్ యూ వాంట్, వేర్ డూ యూ వాంట్ అని అది అడగలేదు. అప్పుడు ఆడు ఎక్కడికి డెలివరీ ఇవ్వాలి? నేను చెప్పలేదు, ఆడు అడగలేదు, కాబట్టి ఆడు ఎక్కడికి డెలివరీ ఇవ్వాలి?
అడిగి ఇవ్వాలి సార్ డెలివరీ, ఏంటి అడిగి ఇవ్వాలి సార్ డెలివరీ. అడిగే ఇవ్వాలి, కానీ ఆడు అడగలేదు కాబట్టి ఆడు నా షాప్కే డెలివరీ ఇవ్వాలనేది న్యాయం. అది సార్ వితౌట్ అప్లికేషన్ బై ద ప్రామిసీ అంటే వెన్ ఆ ప్రామిస్ చదవండి మళ్ళా, వెన్ ఆ ప్రామిస్ ఈజ్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ సర్టెన్ డే, అంటే చెప్పిన వాగ్దానం ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చే రోజు వచ్చినప్పుడు వెన్ ఆ ప్రామిస్ ఈజ్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ సర్టెన్ డే అండ్ ద ప్రామిసర్ హ్యాస్ నాట్ అండర్టేకెన్ and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, and the promiser has not undertaken to perform what he did not undertake, performance. What performance? The promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee. అంటే ప్రామిసీ ఇచ్చినటువంటి మాట మేరకే తప్ప ప్రామిసర్ అయితే ఏమనలేదు. అప్పుడు ఏంటవుతుంది చదవండి. దెన్ ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ సార్ ఆఫ్, చెప్పండి శివగారు. సార్ వితౌట్ అప్లికేషన్ బై ద ప్రామిసీ అంటే దానికి మనం స్పెసిఫిక్ గా రాసుకోలేదని అర్థం ఉంటుంది సార్. అంతేనండి, రాసుకోలేదు, నన్ను అడగలేదు, నేను చెప్పలేదు. నౌ ఎవరి డ్యూటీ? ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ప్రామిసీ టు అప్లై for performance at a proper place and within the usual hours of business. సో ఇప్పుడు మనం రాసుకోలేదు, నేను చెప్పలేదు, నువ్వు అడగలేదు, అప్పుడు ఏంటవుతుంది? సర్వసాధారణంగా నువ్వు ఎవరు డెలివరీ ఇస్తున్నాడో అది ఆడి డ్యూటీ. అసలు కనుక్కోవడం ఆడి డ్యూటీ, ఎక్కడికి డెలివరీ ఇవ్వాలి అని. ఆడు కనుక్కోలేదు, నేను చెప్పలేదు, అప్పుడు ఎవరి డ్యూటీ? డెలివరీ పర్టికులర్ స్పెషల్ గా ఆ ప్లేస్ కి ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎవరి మీద ఉంది? ప్రామిసీ. ఏం లేదండి శివ గారు, సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. నేను 100 tons అదే డెలివరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో ఇచ్చాడు సార్ క్లియర్. ద క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ప్రాపర్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఈజ్ ఇన్ ఈచ్ పర్టికులర్ కేస్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. అంటే ఫ్యాక్ట్స్ బేస్ చేసుకుని అది డిసైడ్ అవ్వాలండి. అంతే, ఇట్ డిపెండ్స్. ఇప్పుడు నేను 100 tons ఐరన్ అడిగాను అన్ని, ఓకే, I have a warehouse, I have a shop and even I have a house. నాకు ఒక ఇల్లు ఉంది, నాకు ఒక గొడౌన్ ఉంది, నాకు ఒక కొట్టు ఉంది. 100 tons నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ పెట్టుకుంటాను? నా ఇంట్లో పెట్టుకుంటానా, నా షాప్ లో పెట్టుకుంటానా, నా వేర్ హౌస్ లో పెట్టుకుంటానా? అన్నిది ఇప్పుడు మెన్షన్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఈ మూడిట్లో ఎక్కడికి డెలివరీ ఇవ్వాలనేది బాధ్యత కానీ బుర్రపేజెంట్ కానీ ఎవరి మీద ఉందట అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 48. డెలివరీ ఇచ్చిన వాళ్ళ మీద అండి. అందుకే అక్కడ రాశాడు ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ప్రామిసీ టు అప్లై ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ అట్ అ ప్రాపర్ ప్లేస్ అండ్ విత్ ఇన్ ద యూజువల్ అవర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో ఎక్కడికి డెలివరీ ఇవ్వాలి, ఏ టైంలో డెలివరీ ఇవ్వాలి, ఇదంతా ప్రామిసీ బాధ్యత. ప్రామిసీ పడాల్సిందే. సార్ నేను అలాగ అనుకోలేదు సార్, నేను మీ ఇంటికే పంపించమన్నారు అనుకోని మీ ఇంటికి పంపించేసాను సార్ అన్నాడు అనుకుందాం. అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం? అరే బుద్ధి లేని కుక్క, ఎదవా, చెత్తనా, నీకు అసలు ఇంటికి నేను 100 tons నేను తెచ్చుకొని ఏం చేసుకుంటాను రా, దయచేసి వెళ్ళి మా గొడౌన్ కి ఇవ్వు అని చెప్పాను అనుకోండి. అప్పుడు ఆడు సచ్చినట్టు మా ఇంటి దగ్గర నుంచి మరలా పట్టుకెళ్ళాడు, ఏం చేయాలి? గొడౌన్ కి ఇవ్వాలి. ఆడు డెలివరీ ఇచ్చాడు కదా, మా ఇంటికి ఇచ్చేసాడు కదా, మనం అనుకున్న అగ్రిమెంట్ ఇదే కదా. ఏ paid 1000 rupees to deliver 100 tons of iron and B delivered this 100 tons of iron to A's house, which is not. అప్పుడు ఏమన్నాడు? లేదు నా ఇంటికి కాదు, నా షాప్ కో లేకపోతే వేరే హౌస్ కో అన్నాడు అనుకుందాం. అప్పుడు బి కోర్టుకి వెళ్ళాడు, సార్ నాకు ఎక్కడికో చెప్పలేదు సార్, ఈడేమో డెలివరీ ఇమ్మన్నాడు అని నేను ఇంటికి డెలివరీ ఇస్తూ ఇప్పుడేమో కాదు తిన్నంగా తీసుకెళ్లి మళ్ళీ నా వేరే హౌస్ కి ఇమ్మన్నాడు, నాకు చాలా డబ్బులు అయిపోతాయి సార్, నన్ను దయచేసి అంటే అప్పుడు కోర్టు ఏం చెప్తుంది? ఇవన్నీ తగువులు తీర్చే సెక్షన్స్ అండి ఇవి. సో వాట్ ద కోర్ట్ విల్ సే, అవునరా నీకు నిజమే కదా, అది చెప్పాలి కదా ఎక్కడికి డెలివరీ ఇవ్వాలో, ఏరా ఎందుకు చెప్పలేదురా నువ్వు వాడికి ఎక్కడ డెలివరీ ఇవ్వాలో అంటే, ఆడికి తెలుసు అనుకున్నాను మేడం అన్నాడు, అంతే సింపుల్. ఆడికి ఎక్కడికి డెలివరీ ఇవ్వాలో ఇంటికి ఇస్తాడేంటి మేడం? ఆడికి అనుకున్నాను డెలివరీ సర్వసాధారణంగా అందరూ ఏ షాప్ వాడైనా షాప్ కే డెలివరీ ఇస్తాడు, ఈడు అలా షాప్ కే డెలివరీ ఇస్తాడు అనుకున్నాను కానీ ఇంటికి డెలివరీ ఇస్తాడు అన్నాను నేను అనుకోలేదు. అప్పుడు అసలు కోర్టు ఏం చెప్తుంది చెప్పండి? You're not getting me.
ఉంటది సార్, ఉంటది. అదే సెక్షన్ 48 అప్లై చేసి బాబు ఇది నీ కర్తవ్యం, నువ్వు తెలుసుకోనో అడిగో కనుక్కోనో ఎక్కడికి ఇవ్వాలో ఏ టైంలో ఇవ్వాలో ఇదంతా ఇది నీ బాధ్యత. డెలివరీ ఇస్తానన్నావు కదా అని మీ షాప్ లో పడి బయటికి ఐరన్ బయటికి ఇసిరేస్తే డెలివరీ ఇచ్చినట్ట. నో సార్. అది అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనమే కానీ ఆర్గ్యూ చేసాం అనుకోండి కోర్టులోని అవసరం సర్వే తీరిపోద్ది. అది కాదు మేడం, నేను ఎక్కడ కొనుక్కున్నాను అక్కడికి డెలివరీ ఇవ్వకున్నాను అది షాప్ లో పడి బయటకి ఇసిరేసాడు అనుకోండి, అది నాకు డెలివరీ ఇచ్చినట్ట కాదు. సో చెప్పండి. ఇప్పుడు ఒకవేళ డెలివరీ ఎవరైతే ఇమ్మన్నాడో వాడు ప్రామిసీ అయితే డ్యూటీ అప్పుడు వాడి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా సార్, వాడి డ్యూటీ. అంతే. ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ప్రామిసీ టు అప్లై ద పర్ఫార్మెన్స్. ఎవడు డెలివరీ ఇస్తాడో అది ఆడి డ్యూటీ. అవతలని కనుక్కోలేదు కాబట్టి కరెక్ట్ సమయానికి కరెక్ట్ కోర్ట్ కి ప్రాపర్ టైం ప్రాపర్ ప్లేస్ అప్లై చేయాల్సింది. ఇది ఆడేమన్నాడు, ద క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ప్రాపర్ టైం అండ్ ప్లేస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఈచ్ పర్టికులర్ కేస్. అది ఏ కేసుని బట్టి మారిపోతుంటది. ఓకే, 1 కేజీ బంగాళదుంపలు ఇమ్మన్నాను, ఆడే రెండు షాపులు మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. యువతల వైపు కాయగూరల షాప్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు, యువతల వైపు ఏమో ఐరన్ పెద్ద లార్జ్ ఐరన్ అని అలా చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, నేనేమో 100 tons ఐరన్ 1 కేజీ బంగాళదుంపలు ఇమ్మన్నాను. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏది అక్కడికి ఇవ్వాలి? 100 tons బిజినెస్ ప్లేస్ కి ఇవ్వడం ఇస్తారండి. కేజీ బంగాళదుంపలు అది చేతికి ఇచ్చేయచ్చండి. ఇంటికి చేతికి ఇవ్వడమో ఇంటికి ఇవ్వడమో, హోమ్ డెలివరీస్. సో ఇది ఈచ్ పర్టికులర్ కేసు బట్టి ఆధారపడుతుంది దేన్ని ఎక్కడ ఇవ్వాలనేది. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్ ఈచ్ పర్టికులర్ కేస్ ఆ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. డిపెండ్స్ అపాన్ ఆ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఎక్కడికి కావాలనే దానిని బట్టి అది ఆధారపడుతుంది. అండ్ ఇంకా సెక్షన్ 49 ఉందా ఇంకా? 49, 50. ఓకే, 49 చదవండి వేగం. Place for performance of promise, where no application to be made and no place fixed for performance. When a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such place. ఓకే, దాన్ని బట్టి ఏం అర్థమైంది? ఇలిస్ట్రేషన్ ఇచ్చాడా? Ichad sir. చదవండి. A undertakes to deliver 1,000 months of jute to B on a fixed day. ఓకే, A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it and must deliver it to him at such place. ఓకే. A undertakes to deliver 1,000 mounds of jute to B on a fixed date. Okay. A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it and must deliver to him. So ఇప్పుడు ఇందాక సెక్షన్ 48 లో ఏం లేదు, టైం డిసైడ్ అయింది కానీ ప్లేస్ డిసైడ్ అవ్వలేదు సార్ ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడు సెక్షన్ 49 లోని? When a promise is to be performed without application by the promisee. సో ఇక్కడేమో ఏం రాసుకోలేదు అక్కడికి ఏడిది అని. అండ్ నో ప్లేస్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్. ఎక్కడ అనేది నో ప్లేస్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ప్రామిసర్ టు అప్లై టు ద ప్రామిసీ టు అపాయింట్ అ రీజనబుల్ ప్లేస్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రామిస్ అండ్ టు పర్ఫార్మ్ ఇట్ సచ్ అ ప్లేస్. సో ఇది సెక్షన్ 49 ప్రకారం ఎవరి డ్యూటీ ఎక్కడికి ఇవ్వాలని చెప్పడం అనేది Promiser duty. ప్రామిసర్ డ్యూటీ. సో సెక్షన్ 49 ప్రకారం అది ప్రామిసర్ డ్యూటీ. ఇందాక సెక్షన్ 48 లో ఏమన్నాడు, ఎవడైతే డెలివరీ ఇచ్చాడో డెలివరీ ఇచ్చినోడు రాసుకోలేదు కాబట్టి ఆడు బుర్ర ఉపయోగించి డెలివరీ ఇవ్వాలి, ఎక్కడ పడితే అక్కడికి డెలివరీ ఇచ్చేస్తే దొరికిపోతాడు. కానీ సెక్షన్ 49 ఏమని చెప్తుంది అంటే ఎవడైతే డెలివరీ ఇమ్మన్నాడో వాడు సరైన ప్లేస్ కంపల్సరిగా డెలివరీ ఇచ్చేవాడికి చెప్పాలి. వెరీ గుడ్. సెక్షన్ 50 అయిపోయింది ఇంకది. సెక్షన్ 50 Performance in manner or at time prescribed or sanctioned by promisee. ఓకే. The performance of any promise may be made in any manner or at any time which the promisee prescribes
illustration. Illustration. B owes A 2,000 rupees. A decides to pay the amount to A's account with C, a banker. Okay. B who also మనం banks 50 చూసేసాం కదా, 50 చూడలేదా? I think section 50 చూడలేదా? Okay, it's all right. Yeah, go ahead. B who also banks with C Okay. orders to be transferred from his account to A's credit. Okay. If this is done by C, Okay. afterwards, and before A knows of the transfer, C fails. There has been a good payment by D. Okay. Okay, so what it says? ఏమని చెప్తుంది అక్కడ? Illustration B చదవండి, then you'll understand more. A and D are mutually indebted. A and D settle an account by setting off one item against another. And D pays A the balance found to be due from his upon such It's not settlement. settlement. This amounts to a payment by A and D respectively of the sums which they owe to each other. సో మనం ఇవన్నీ ఎందుకు చూస్తున్నాం? డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ లో చూస్తున్నాం. సో డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ లో పర్ఫార్మెన్స్ మనం బేసిక్ గా చూడాలి. అయితే పర్ఫార్మెన్స్ ని మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ సెక్షన్ 50 is talking about a performance in manner or a time prescribed or sanctioned by promisee. Sanctioned అంటే Specified, sir. Specified. A specific time is also given, sir. Sir, I'll tell you, sir. I'll tell the illustration, sir. yeah, you can. B owes A. That means B has taken something like 2,000 rupees from A, sir. Yeah. A desires B to pay it in the bank. He wanted the amount to be paid directly to the bank. Yeah. We also have an account in C, like in the bank. Orders the amount to be transferred from his account to A's credit. That means he can directly transfer by doing NEFT, RTGS, whatever it is. And this is done by C. And Yeah. it has to be done by the C, sir. C, sir. Yeah. That means actually usually getting వాళ్ళు చెక్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు, sir. అంతే. Afterwards and before A knows of the transfer, C fails. It is not the problem of the B or A, sir. It is a problem with the C. Therefore, there There has been a good been payment a to good be. payment of by B. So it Yeah. is like here B is not a defaulter. But see, C is a problem creator. That C failed to do it, sir. It happens Okay. sometimes. అంతే. That's So ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ ఎవరెవరిని సూ చేయలేరు సార్. ఎవరెవరిని సూ చేయలేరు, కానీ ఇద్దరు కలిపి సి ని సూ చేయొచ్చు, ఏ అండ్ బి కలిపి. ఎస్ సార్. సో అందుకే వెంటనే బ్యాంక్ ఏం చేస్తాడంటే బై మిస్టేక్ అది అయిపోయిందండి అని ఇమీడియట్ గా చేతిలో డబ్బులేని ఇచ్చేస్తాడు, లేకపోతే అడికి ఉద్యోగం పోతుంది. బ్యాంకర్స్ దే నెవర్ టేక్ రిస్క్, ఇమీడియట్లీ దిల్ పే. ఓకే, నెక్స్ట్ illustration. Okay, my time is up. 12:50. The next class is on the way. Very good. So section 50 అయిపోయిందండి. సెక్షన్ 50 వరకేనా వెన్ అనేది? Yes, sir. ఓకే, సో సెక్షన్ 50 is over. దయచేసి సిలబస్ తీసుకురండి. అండ్ ఇన్ వాట్ మేనర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రామిసెస్ టైమ్ ఎసెన్స్ కాంట్రాక్ట్. అయితే మనకి యూనిట్ 8 లో మిగిలిపోయింది ఏంటిది? By breach, anticipatory breach, present breach. That's it. ఈ 3 బుక్లు చూస్తే తర్వాత కూడా చూసేసాం. ఇంపాసిబిలిటీ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ గ్రౌండ్స్, అదే డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ చూసాం. నెక్స్ట్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అండ్ రెస్టిట్యూషన్ చూసాం. బై పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ ఆల్రెడీ మీరు వెళ్ళి మీ సెక్షన్ లో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. బై అగ్రిమెంట్ రెసిషన్, ఆల్టరేషన్, అదే నోవేషన్ అంటాం కదా, నోవేషన్ చూసామా లేదా? బై అగ్రిమెంట్ రెసిషన్, Yes, sir. ఆల్టరేషన్ అన్నాడు కానీ అక్కడ నోవేషన్ అని రాయలేదు, కానీ నోవేషన్ చూసాం. వేవర్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ చూసాం, ఆఫ్ టైమ్ అకార్డ్ అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఓకే, సో మనం బ్రీచ్ చెప్పాలి. హరి, అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ దేంట్లోకి వస్తుంది సార్? ఏంటిది? అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఎక్కడుంది? అది వేరే యాక్ట్ లో ఉంది సార్. బేర్ అంటే యాక్ట్. సిలబస్ లోకి వస్తుందా అని అడుగుతున్నాను సార్. ఓకే, నా దగ్గర బేర్ యాక్ట్ లేదు ఈరోజు, నేను చూసి చెప్తాను. అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ వాట్?
Payments, sir. Payments. So I'll check and I'll tell you. Okay. Section 59, sir. Okay. Section 59, sir. 59. Okay. Then it definitely comes under discharge the performance of contract within a fixed. Section 59. Okay, Hari, just a minute. Hold on. I'll get back to you. Section 59. Discharge by appropriation. Sir, it comes under discharge of contract, sir. అదే discharge of contracts లోనే one of the mode. It is one of the mode. Discharge is one of the mode. Section 59 to 61. మూడు by appropriation. ఓకే, కానీ మనకి సిలబస్ లో ఉందా ఇది? సిలబస్ లో ఐ డోంట్ థింక్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అప్రోప్రియేషన్, ఎందుకంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎప్పుడు ఆ పేపర్ లో అప్రోప్రియేషన్ ఇవ్వలేదు. బట్ ఓకే, ఎనీహౌ మీకు ఇట్స్ బెటర్ ఐ కవర్ టుమారో. ఓకే, సెక్షన్ 59 to 61 ఐ కవర్ టుమారో బిఫోర్ బ్రీచ్, యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్. ఎందుకంటే అసలు బ్రీచ్, యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ ఇంకా ముందే కవర్ చేయాలి. సో కవర్ చేసుకునేనా అక్కడికి వెళ్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్.